Welcome mga ka-S class. Okay, so good day ulit class. Welcome ulit dito sa aking channel, yan, sa ating mga discussion. So, ito pala yung part 2 ng aking video about changing sinusoidal waveform equation into vector diagram and vector equation. So, saan nga topic ulit ito ginagamit? Sa circuits 2, which is single phase AC source, kung saan ang ating mga value ay into equation, instantaneous equation. Then, para ma-add natin siya vectorially at makuha natin yung mga certain parameters like total values or resultant values, kailangan nating ilipat into vector equation. So, mahalaga doon sa vector equation kung paano mo lalagyan ng bar angle. Kung kailan siya positive and negative. So, at yung paglilipat ng waveform, kasi meron tayong sinasabing reference positive sign, reference positive cosine, reference negative sign, reference negative cosine. So, dapat lahat ng yun, ililipat lang natin sa isang reference. I-shift natin sa isang reference. At ano lagi yung ginagamit natin? Yung common. Yung sine, vector ng sine or sine wave, kung saan lagi siya naka-reference kay positive x-axis. So, sample natin, ano? So, ayan guys. Pag maglilipat tayo ng instantaneous value na equation into vector equation, ganito lang gagawin nyo. Pag naman waveform diagram into vector diagram. So, try nating maggawa pa na ibang example. Okay. So, let's say meron tayong equation. Let's say E1. Yan. Kanina I1. Ito E1. So, E1, let's say 110 volts sine omega t. Say E2 equals negative 120 volts sine omega t. Then E3 equals 115 cosine omega t plus plus 10, say plus 10 degrees. Then E4 equals 125 negative 125 cosine omega t minus 60 degrees. Then E5 equals 150 negative 150 sine negative plus 25 degrees. Okay, yan. So, ito guys ay just an example lang, ha. Yan. So, example lang to guys. By the way, yung gantong topic, kadalasan sa circuits to nga siya ginagawa sa single phase. Kung saan kinukuha natin yung resultant. Pwede mo kasing kunin na resultant nito. So, ito, i-represent lang natin into waveform diagram niya. Then, lipat natin into vector. So, kung mapapansin nyo guys, meron siyang negative sa una, tapos may cosine function. Yan. So, di-discuss natin yan. So, yung negative dito guys, para yan dito sa function. Yung mga negative dito, para sa function. Yan. Ibig sabihin, this is negative sine, negative cosine function, negative sine function. And this is positive cosine function. So, pagka ganun guys, di ba sabi ko kanina, kung sa vector diagram, ang positive x natin is positive sine function. So, yung negative x natin is negative sine function. Itong positive y is the positive cosine function. At ang negative y is negative cosine function. Yan. So,
So, ang kukunin lang natin dito is vector diagram. So, try niyang gawin yung waveform niya. Then, yung vector equation. Yan. Okay, so, madali lang to. So, that is E1 sine omega t. So, nandito lang yan sa x-axis. This is, gawin na natin capital E1. Ibig sabihin, gagawin natin RMS. By the way, this is maximum value. Small letter. Amplitude natin, mga maximum. So, nandito lang si E1 sa vector diagram. Vector diagram. Dahil kung mapapansin nyo, barangle 0 lang to, tapos sine function. Ito naman, negative sine. Ibig sabihin, nandito ang kanyang reference axis. Sa kabila, so negative sine. Tapos, wala siyang angle. Ibig sabihin, nandito lang yan. Nandito lang si ating E2. Yan. Nandini sa kabila. Okay? So, negative sine ay nandini. Tapos, wala siyang angle. So, mamaya, pwede natin itong ilipat kay positive sign. So, pag nilipat to kay positive sign, magiging positive 120 sine omega t. Pwede siyang plus or minus. Pwede plus 180 degrees or 120 sine omega t minus 180 degrees. Kasi nilipat mo galing sa sine, galing dito, papunta doon sa kabila. So, yun ang plus, counterclockwise na ikot, minus clockwise na ikot. Pag ginawa mo tong positive sign. Okay? So, ito namang cosine omega t plus 10. So, ito yung positive cosine, positive x-axis. So, from positive cosine, mag-iikot ka ng counterclockwise na 10. Yan, kasi positive, kaya counterclockwise, counterclockwise. So, ibig sabihin, nandun yan. Naran positive cosine, counterclockwise, sa parni. So, nandun lang yan. Yan. This is E3, and this is 10 degrees. Yan. Kasi counterclockwise mula kay positive cosine. So, kung ililipat mo kay positive sign, copy mo lang 115, then magiging sine omega t. This time, rin na yung angle. So, 90 plus 10 is positive 110 degrees. O kaya, 115 sine omega t minus rin kabila, yung mas malaking ikot. So, simply, 360 minus 100. 360 minus 100. 260. Yan. Kasi matitira din is 80 plus 180. Yan, 260 nga. Pero dahil ang ikot niya is clockwise, negative. Negative 260. Basta itong dalawang ito, coterminal lang. So, pag sinabi coterminal, parehas nung pupuntahang dulo. Sabihin, kung ililipat ko din guys, let's say, are yung E3, and this is 10 degrees. Are yung sinasabing coterminal. Ito, ang positive 100 degrees, kasi counterclockwise. Ito naman yung negative 260 degrees, kasi clockwise. So, galing siya kay positive x na, kaya siya ay positive sign na dito. Yan. Okay? And that is the same. Coterminal lang yan. Ibig sabihin, pag nilagay mo sa vector equation, pwedeng bar angle positive 100 or bar angle negative 260. Paras lang yun ang sagot. Okay? Yeah. Next is E4 is negative. Ibig sabihin, negative cosine. Nandito sa ating negative y. Tapos negative 60. Ibig sabihin, this is clockwise. So, negative cosine, magka-clockwise. From negative cosine, magka-clockwise tayo ng 60. So, ibig sabihin, nandito yan. Yan, nandito. Let's say, this is 60 degrees. So, tangentimeter lang yung mga angle ko, ha. Yan. And this is E4. Yan. So,
kung papalitan natin to guys, magiging positive na yan. Positive 125 sine, negative. Ganun ulit. Kuha ka ulit ng angle dito. That is simply 90 plus 60. Negative 150. Negative 150 kasi clockwise. O kaya, or 125 sine negative. So, 360 minus 150. Ito ang kako-terminal niya. Positive 210 degrees. Okay? So, dun yung ikot sa kabila, counterclockwise pag positive. Last is ito. So, mawawala na guys yung mga negative pag nilipat natin ng sine wave. Tsaka yung negative kasi dito sa function tapos yung mga cosine, pag nilipat na natin ng sine, iba na syempre yung angle. Yan. Last is negative sine. So, ito ulit ang negative sine. Negative x-axis. Tapos, plus 25. Ibig sabihin, tayo ay mag-counter ng 25. So, ibig sabihin, nandun yan. Yan. And from here, counter tayo ng 25 degrees. Yan. And this is E sub 5. So, pag vector diagram, capital letter na yung gagamitin natin. Ibig sabihin, lilipat natin sa RMS. Okay? Yan. Itong small letter, ibig sabihin, instantaneous value to. At yung mga amplitude dito, yan, nabubulol na, is maximum value. Yan. Okay, so, kung ililipat natin to guys, is simply 150 sine, wala na yung negative. Negative this time is, kung counterclockwise is 180 plus 25. 205, positive 205 degrees, or 150 sine, negative, minus, so 180 minus 25, 155 degrees. So, yung pag pinag-add nyo dapat yan as co-terminal, 360 dapat. Ayan. Okay? So, ayan guys, ito yung para sa E5. So, ito na yung vector diagram nitong 5 instantaneous equation. Kung kukunin natin ang vector equation, so E1 is simply 110 over square root of 2, maximum over square root of 2 is RMS, bar angle, so bar angle na rin, 0, wala tayong nilipat. Then, yung ating E2 naman, equals 120 over square root of 2, bar angle 180, or 120 over square root of 2, bar angle negative 180 degrees. Yung atin namang E3 equals 115 over square root of 2, bar angle 100 degrees, or 115 square root of 2, bar angle negative 260. Then, yung ating E4 naman equals kay 125 over square root of 2, bar angle negative 150 degrees, or 125 over square root of 2, bar angle 210 degrees. Then, last, E sub 5 equals 150 over square root of 2, bar angle 205 degrees, or 150 over square root of 2, bar angle negative 155 degrees. So, lahat yan ay magkaka-equal lang. Ito at ito, parehas. Ito, parehas. Ito, parehas. So, dapat lagi tayong naka-assign functions. Kung halimbawa kukunin ng resultant, madali na, i-add mo na lang to. Okay? So, gusto kong matutunan nyo ngayon is kung paano lagay ng vector diagram at ilipat into vector equation. Para pag halimbawa may kailangan kayong isolve, is madali nyong may ilagay sa ating calculator. Pag ganito, So, make sure ingat sa sign at pagkuha ng angle. Okay? So, ito is about just plotting vector diagram. Pwede nyo i-plot to into waveform diagram. Pwede nyo din i-write to as statement kung sino nagli-lead or naglalag. So, ito talaga yung basic na matututunan nyo sa circuits 2 bago kayo kumuha ng mga resultant. Okay?
So, hanggang dito na lang muna ulit class. Sana natutunan nyo yung paglilipat ng instantaneous equation into vector diagram at pagkuha ng kanyang vector equation. Okay, so thank you and God bless. Yan. Thank you. Wake up, early mornings, late nights, hopping on a different flight. What's the meaning of life, ayy? Wake up, same-ish, different day. Make a wish, call it pray. Am I sick, am I okay, ayy? Stay up, late